Ndokuchingamdzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chenyu chamazuva ose kuNhai Pastor. Vatanga kutibata nhasi pachirongwa pano tiri kubatsirana kupindura mibvunzo yatogononge tiinayo inopinduruka neumboohwanwa mukati meBhaibheri. Saka nemiwo makasununguka kutumira mibvunzo yenyu. Any question yamuinayo which can be addressed by the Bible, please feel free to send it to us. Munogona kutumira paWhatsApp number inoti 0772918335 kana ipo paplatform pano vari kuona paFacebook. Regai titarise mubvunzo wabvunzwa nehama yedu imwe nhasi. Uri kutiwo kuNhai Pastor, vanhu vakamutswa pamwe chete naJesu pana Mateo 27 verse 52 to 54 vakaendepi? Ndo mubvunzo wabvunzwa. Regai tiverenge Mateo 27 verse 52 53 52 53 54 inotiyo, and the graves, regai titangira pa 51. Then behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split, and the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Ndopapa mubvunzo iwo kuti vanhu vari kunzi musi wafa Jesu Kristu, nyika payakaita earthquake, matombo achitsemuka, makuva akavhurika. Paakamuka Jesu Kristu, vazhinji vakamutswa pamwe chete naye, vakatopinda muguta, vakaonekwa nevazhinji. Vanhu ava vakazoenda kupi? Now, when you come to think kuti madisciples asara Jesu adzokera kudenga, atina kana one patinowana muBible after Christ's ascension, atina patinowana panonzi sanhingi uyu akamutswa pamwe chete naKristu. Vatinombonzwa vachitaura kuti shuwa ndakamutswawo, ndakanga ndakafa kana uyu. We don't have any reference whatsoever from the apostles, from the writings of Paul, from Peter, from whosoever, making reference to any one of those who were resurrected kuti ningi tinaye akamutswa. Saka that silence tells us kuti vanhu ivavo, they did not continue being on this earth, because at least kada takaona at least a single testimony iri kutaura nezvavo, kana kuti kunzwawo ivo vachitotaura savana Paul vanodai vamurodhi kuenda kuDamascus, ndikaona chiedza chikadai, ndikanzwa inzwa Isha achitaura neni, hataishaya, because that was a spectacular testimony to testify of the greatness of Christ. But the silence inotiudza kuti then they were not here on earth. Saka chii chinogona kunge chakaitika? Ephesians chapter 4 verse 8. Ephesians 4 verse 8 inoti iyo, therefore he says, kureva Kristu, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. When Christ ascended to heaven, he was leading captivity captive. He was leading captivity captive. Zviri kurevei? Vanhu vese vakanga vakafa. Satani game yaanoita ndeyekuti anoclaima vanhu kuti ndevake nekuti vakambotadza. Ndo zvinoita Satani. Sezvaakaita paguva raMoses. He wanted to claim Moses to belong to him, because Moses akarova dombo katu. Kusvikira azonzi Isha anokudzivisa. He wanted to claim Joshua the high priest. Anzi akauya akamira kurudyi achida kudzivisa Joshua the high priest. Akanzi aiwa ichi tsika chakataurwa mumoto. Saka game yaSatani ndeyekuda kuclaima vanhu vese kuti ndevangu, as long as paine pawakatombodonha. Saka anenge achivati vari muutapwa hwangu. But Jesu Kristu paakamuka, to demonstrate that he, Jesus Christ, can redeem people from the pangs of the devil, from the chains of the devil. And he led captivity captive. Akakunda kukunda, akakunda utapwa, akava mambo pamusoro peutapwa. How did he do that? He demonstrated that by resurrecting some and going with them with him to heaven. Kuti anyatso demonstrate zveshuwa kuti kana ndichitaura nyaya kuti kune resurrection of the dead and they will go to heaven, Christ demonstrated with a few vakamutswa paakafa nepaakamuka. Mukaverenga zvakare kuna zvakazarurwa chapter 5, Revelation chapter 5, regai ndiverenge verse 9 and 10. Now, of course, there is some disagreements amongst biblical scholars, zvichidependa nekuti watora vakatora translation. I'm reading from the New King James Version, which favors what I would want to say here. Inoti iyo verse 9, and they sang a new song. They sang a new song, verse 8. Now when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. The 24 elders fell down, right?
And they sang a new song saying, "You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and you have redeemed us to God by your blood, out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth." So the 24 elders know what you have redeemed us, from the earth, from all tribes, nations, and kingdoms and tongues and people. Makati dzikinura kubva kumarudzi ose enyika neropa renyu. So the 24 elders are testifying that they were redeemed from the earth, they were redeemed from all nations, they were redeemed from all peoples and tongues. Saka navaka redeemiwa from the earth, it means they were on earth, but tikuona vatowo kudenga. Saka zvinofungidzirwa kuti vakamutswa pamwe chete naKristu ndo vari kufamba boka iri raakupupura riri kudenga kuti makatidzikinura kubva panyika, because vakadzikinurwa kubva murufu, vakamutswa kubva murufu, vakakwira naJesu kuenda kudenga, and they may be the ones who are forming the group of the 24 elders. Saka since tisina any evidence post ascension of Christ of any one person who was resurrected achitaura in any of the epistles, it's most likely they went to heaven. Tinozviona sei tiri kuona kudenga kune vanhu vari kutotaura kuti takadzikinurwa kubva panyika neropa raJesu Kristu. Saka hadzisi ngirozi idzodzo, because the angels were never redeemed by the blood of Christ. These are human beings who were once on earth, and vari kutaura nemuromo wavo kuti you redeemed us from all nations, all people, all tongues. Saka most likely ndivo vanhu vakamutswa pamwe chete naJesu akaenda navo kudenga paakadzokera kudenga after the 40 days. Toda kudaro tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.